Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Maria Zakarova, Russia's foreign ministry spokesperson and unofficial Olympic champion in meaningless word count, has once again graced the airwaves. Now this time she declared that after the collapse of the USSR, Lithuania, Latvia, and Estonia became, quote, the backyards of Europe. A bold claim coming from someone whose own government is trying to revive the USSR using memes, missiles, and emotional blackmail. 21 июля исполнилось 85 лет, когда были образованы Латвийская, Литовская, Эстонская, Советские социалистические республики. Вот сейчас такое, знаете, трио бандуристов, которые каждый день испражняются русофобией. После распада Советского Союза власти этих прибалтийских, формально ставших независимыми республик, а на самом деле как раз утратившими независимость, они не упускают случая, чтобы в своем антироссийском угаре не полить грязью все, что было связано с их советским прошлым. Вот когда они, как говорили, сбросили оковы оккупации, Латвия, Литва, Эстония сегодня находятся на европейских задворках не географически, исходя из показателей. Статистика. Посмотрите. Now let's talk numbers, since Zakarova certainly won't. The average monthly salary in the Baltic states? Between 1,700 to 2,200 euros. In Russia, roughly 600 bucks, 580 euros if you're feeling generous or using Kremlin math. Estonia leads the EU in digital governance, while in Russia, booking a doctor's appointment still involves a paper form, a hallway queue, and a clerk with a Nokia from 2003. Lithuania and Latvia are full members of NATO and the EU, with democratic institutions and actual elections. Meanwhile, in Russia, there's corruption, cronyism, and a nightly performance of Solovyov screams at the West. So why punch down at the Baltics? Simple. Rage is easier than reform. You can't fix inflation or corruption overnight, but you can yell at Estonia on state TV. Russia doesn't talk about the Baltics because they're weak. It talks about them because they're thriving without Moscow. And nothing upsets an imperial nostalgia trip more than seeing your former backyard turn into a smart house next door. Cheslava Volatin, Speaker of the Russian Duma and part-time gaslighter-in-chief, recently declared that Ukrainians are like family to Russia. Adorable. That must be why Russians keep lobbing missiles at their power plants and calling it a domestic disagreement. It's kind of Soviet throwback where family means ownership, not kinship. Volatin wants the world to believe this war isn't about empire, it's just a messy family squabble. Sure, if your family reunion, come with tanks. Надо еще подчеркнуть, что в ходе специальной военной операции России противостоит вся мощь стран НАТО, которая отводит украинскому народу лишь роль расходного материала. Это, конечно, трагично для граждан Украины, для народа, который для нас всегда был родным. Вот что. See, in Kremlin speak, family means you get annexed, your city get flattened, and your sovereignty becomes an international misunderstanding. This is not partnership, it's hostage-taking with emotional manipulation. If Russia hugs you, check for bruises. That's been a story since 1991. Choke the neighbor, blame the West. Volatin just reboots the same old song, Ukraine didn't leave us, the West stole her. A tired tune that only plays well inside Russia's echo chamber. Let's be clear, NATO is not the threat, it's the excuse. Russia's real fear is independence. Ukraine, Poland, the Baltics, even Finland, every time one of them chooses democracy, Moscow acts like they're committed treason. And that's why this whole "we're one people" line is more than delusion, it's policy. Ukrainians got the message a long time ago, and now they're rewriting the ending. No more brotherhood, no more bear hugs, just a very healthy, very necessary breakup. Russia's upper political class is facing a new existential crisis. No, not inflation, sanctions, or war crimes. This one's called Labu.
Valentina Matvienko, Speaker of the Federation Council and unofficial tsarina of cultural panic, lamented that Russia lacks, quote, trendy creative products that could conquer global markets. It's like saying why every German school kid has a Labu, why not a Russian matryoshka? Because clearly, when your economy is tanking and your neighbors hate you, the solution is a cuter mascot. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала популярность лабубу. Это китайские зубастые плюшевые монстры, игрушки, которых Матвиенко считает уродцами. Создатель трендовых лабубу Ван Нин стал миллиардером. Всего за полгода его состояние выросло в 12 раз и сейчас достигает безумных 22 миллиардов долларов. Игрушки заполонили весь мир, в том числе наш российский рынок. На пике популярности лабубу россияне за месяц приобрели их на более чем 2 миллиона рублей. Итак, трендовая игрушка добралась сегодня до Совета Федерации. Для впечатлительных сразу скажу. Матвиенко не предлагает запретить лабубу, а предлагает придумать что-то свое, кроме матрешки. Просто один пример. Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно. Но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно. Добывают там, не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру. К чему этот пример? Ну, матрешками нашими уже не удивишь. Ну, где наши? Вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом, и которые можно было бы сделать модным трендом в мире. Но у нас столько талантливых людей, творческих. Им надо чуть-чуть их поддержать, чуть-чуть дать им для старта организации этой работы. Now, behind that rant lies a pretty awkward truth. Gazprom, the mighty fuel-pumping arm of the Russian state, has just been overtaken in value by the makers of Labubu. Yeah, as of last week, PopMart, the Chinese toy company behind the bug-eyed little creature, is worth $42.4 billion. Gazprom, just 38.8. That's right, a cartoon with fangs is now officially more valuable than the gas empire that's been bankrolling Russia's geopolitical fantasies. Somewhere, a Soviet economist is weeping into a calculator. But hey, who needs gas revenue when you've got the sweet, soft smell of nostalgia and cartoon nationalism? Matvienko's plea isn't really about toys, it's about symbolism. With sanctions bitings and markets closing, the Russian elite is grasping for anything that looks like relevance. So why not a cuddly creature to export instead of war? Just don't be surprised when the first homegrown Labubu ends up on state TV screaming about NATO and demanding a return to imperial glory. Even the plush toys in Russia can't stay apolitical. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TBP World.